Good evening. Okay, welcome. And today we are going to discuss the new topic from 11th standard plant physiology, mineral nutrition. Okay. So the lesson mineral nutrition. Good evening, Ramesh. Okay, so it is one of the important lesson from plant physiology side. So we can expect one or two questions from this lesson also. Okay, and one of the fact based lesson. So நிறைய facts இருக்கக்கூடிய ஒரு lesson இது. ஸோ இந்த லெசனை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஸ்மார்ட்டாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கிறதால இந்த லெசனை நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸை வந்து பிரித்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கன்சிஸ்ட் த இன்ட்ரோடக்டரி பார்ட். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி மினரல் நியூட்ரிஷன் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி எசென்ஷியல் மினரல் நியூட்ரிஷன், டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. தென் செகண்ட் பார்ட் கன்சிஸ்ட் role of macro and micro nutrients, and then it is followed by deficiency and symptoms. Okay, so these are all the important topics. Okay, and finally we going to see nitrogen metabolism. Okay, right. So these are all the topics which in this lesson we are going to discuss. Okay, right. So what are all the minerals nutrition? So what are the mineral nutrition? We already discussed last class. So we discussed about how transportation takes place in plants. Okay, how water is transported and how food is transported. Everything we discussed last class. So we also discussed how minerals also transported. Okay, so minerals transportation அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலம் மூலமா நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். ஸோ மினரல்ஸ்னுடைய இன்ஃப்ளக்ஸ் எக்ஃப்ளக்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கும், எப்படி வந்து அப்சர்வேஷன் நடக்கும், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் we have to know one important point: the soil, which is a reservoir of minerals, right? So these minerals, their growth, they required for their growth, they require minerals. Okay, minerals are very important for plant growth and development. Okay, so each and every metabolic activity, it is required a mineral element. Okay, so அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா they always absorb the minerals which are present in the soil. But one point we have to remember, அப்படி அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய எல்லா மினரல்ஸுமே பிளான்ஸ்க்கு எசென்ஷியலா, அதாவது பிளான்ஸ்னுடைய ஏதோ ஒரு பர்பஸ் யூஸ்லைஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா நம்மளால எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியும். ஸோ சாயில்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மினரல்ஸுமே பிளான்ஸ்னுடைய growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகுமா அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்துல ஓகே in earlier days the scientists want to know which are all the mineral elements are very very essential for plant growth and development. ஸோ எந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் பிளான்ட்ஸ்னுடைய growthக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்துச்சோ அந்த எலிமெண்ட்ஸை எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, essential elements, okay, essential nutrients, right? So இப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்துல ஒரு ரிசர்ச் வந்து நடந்திருக்கும். அதாவது இந்த எப்படி வந்து மினரல்ஸ் வந்து பிளான்ட்ஸ் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது, இந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு அந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம். ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் வந்து கிளாஸ் இப்போ கவனிச்சிருக்கீங்களோ நீங்க என்சிஆர்டி புக்ஸ் இப்போ
வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா it will useful to you. Okay, so the first one is hydroponics. Okay, so hydroponics, just a minute. ஸோ இந்த லெசன்ல சில இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த ஃபேக்ட்ஸை நம்ம இப்போ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டே வரேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க அப்படியே நோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, the first one is hydroponics. Okay, hydroponics. Okay, so what is hydroponics technique? ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா, the plants are grown without soil. சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி பிளான்ட்ஸை சாயில்லெஸ் மீடியம்ல வளர்க்கணும். ஸோ அதுதான் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, hydroponic, soil-less cultivation, which means a solution which consists minerals and which is used to decide the growth. Okay, plants னுடைய growth decide பண்ணக்கூடிய அந்த மினரல்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சொல்யூஷன்ல பிளான்ட் வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய அந்த டெக்னிக்கை ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லும்போது இட்ஸ் ஏ சாயில்லெஸ் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லும்போது இந்த மினரல் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷனை பிளான்ட்ஸை வந்து வளர்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்றது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் டெக்னிக்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல ஹூ யூஸ் திஸ் மெத்தட், ஸோ இது முதல்ல யூட்டிலைஸ் பண்ண எப்படி வந்து இதுல இருந்து பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கான அந்த மெத்தட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி எவால்வ் ஆச்சு, ஹிஸ்டரி பார்க்கும்போது we have to know one scientist name, that is Julius von Salk. Julius von Salk. ஸோ இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. சயின்டிஸ்ட் நேம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு மேத்ஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு. மேத்ஸ் டைப் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலம் 1 காலம் 2. இப்போ காலம் 1ல யோசிச்சு பாருங்க, காலம் 1ல ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆப்போசிட் காலம்ல ஜூலியஸ் ஓன் சால்க் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா? So that's why the hydroponics and Julius von Salk, these two terminologies are very very important. Okay, right. So these are the first information we have to know. In the lesson start பண்ணும்போது இதுக்கான நோட்ஸ் எடுக்கும்போது what is hydroponics and who is the scientist, இதுல யார் முதல்ல பிளான்ஸ் இது பண்ணாங்க அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் வி காட் என்ன அப்படின்னா, எந்தெந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது பிளான்ட்ஸ்னுடைய growth மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இந்த இடத்துல எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் ஆல் தி எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நீங்க ஓவராலா பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு எத்தனையோ எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கெமிஸ்ட்ரியில நம்ம படிச்சிருப்போம், எவ்வளவு படிச்சிருப்போம். அதுல இந்த மினரல் எலிமெண்ட்ஸ் which are very very important plant growth and development அப்படின்றது ரொம்ப குறைவுதான். சாயில் ஏகப்பட்டது இருக்கு, because soil act as a reservoir for minerals, but which are all the minerals which help plant growth and development அப்படின்றது தானே அந்த மாதிரியான எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம், எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வாட் ஆர் ஆல் தி எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நமக்கு புக்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டாபிக்ல இருந்து எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா, எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளான்ட்னுடைய growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை டிசைட் பண்ணக்கூடிய மினரல்ஸ் நம்ம எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ எதெல்லாம் எசென்சியல் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம நிறைய பார்க்க போறோம். அந்த விதத்துல இந்த என்சிஆர்டில இந்த கண்டென்ட்ல இருக்கக்கூடிய சில நேம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செலினியம், ஓகே, ஸ்டோன்டியம் அண்ட் ஈவன் கோல்டு. இது வந்து என்னன்னா தீஸ் த்ரீ, ஓகே, செலினியம், ஸ்டோன்டியம் அண்ட் கோல்டு, அண்ட் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ யூட்டிலைஸ்டு பை சம் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the region where exactly radioactive wastes are there, அந்த இடத்துல ஒரு பிளான்ட் வளருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. the soil
consists the strontium. Strontium is example for that. Okay, ஒரு radioactive element அது அந்த வேஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு பிளான்ட் வளருதுன்னா it can accumulate strontium also. ஓகே, அப்ப இந்த இடத்துல எப்படி क्वेश्चंस கேட்பாங்கன்னா ஸ்ட்ரோன்டியம் கண்டிப்பா எசென்ஷியல்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல இந்த பிளான்ட் அதை எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி செலினியம், ஸ்ட்ரோன்டியம், கோல்ட், these three also taken by some plants for their growth and development. இது இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால எல்லா பிளான்ட்ஸ்க்குமே இந்த மினரல் எலிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. Some plants which required these elements for their growth and development because they are growing that particular region. அந்த பிளான்ட் வளர இடத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு சாயில்ல இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அது தன்னுடைய டெவலப்மெண்ட் குரோத்தையும் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே ரைட். அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா these are all the three important names: selenium, strontium and gold. உங்க புக்ல இருந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, selenium, strontium and gold. ஓகே ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கிரைட்டீரியா ஃபார் எசென்சியாலிட்டி. அதாவது இந்த இடத்துல criteria for essentiality. So இப்போ நான் ஒரு எலிமெண்ட் எசென்ஷியல் எலிமெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா வாட் இஸ் தி கிரைட்டீரியா? ஸோ எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் இது வந்து ஒரு எலிமெண்ட் வந்து எசென்ஷியல் எலிமெண்ட் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியான்றது என்னன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் செர்டைன் metabolic activities. For example, some elements which is required for reproduction. Example, இப்போ reproductionக்கு certain elements வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அந்த elements இல்லாம போனா when the absence of these elements which are very very important for reproduction, what happen? The reproduction may not occur, right? ஸோ அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கான அந்த ப்ரொசீஜர், அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்னாகலாம், தடப்படலாம் இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்சல்யூட்லி எலிமெண்ட்ஸ் விச் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன் இட் ஹேஸ் டு பி தேர். இஃப் இட் இஸ் நாட் தென் த ப்ராசஸ் இஸ் நாட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா. ஸோ செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் கிரைட்டீரியா என்ன சொல்றாங்கன்னா we cannot alternate these mineral elements. For example, in chlorophyll the ring structure, okay, the ring structure which is decided by magnesium. Okay, if the magnesium is not available in the soil, we cannot alternate with any other elements for ring structure of chlorophyll. வேற எதுவுமே கொடுத்து காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது. we cannot compensate. அதாவது எந்த எலிமெண்ட் ஒரு ப்ராசஸ் தேவையோ அது மட்டும் தான் தேவை, அதை தாண்டி நம்ம எது கொடுத்தாலும் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா என்ன, we cannot alternate. ஓகே, ஒரு பிளான்ட்டுக்கு இந்த எலிமெண்ட், இந்த ஒரு growth, இந்த ஒரு மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் தேவைன்னா அது மட்டும் தான் கொடுக்கணும். வேற எதுவுமே நம்ம அது கொடுத்து அதை நம்ம வந்து மாற்ற முடியாது. that is a very very important point. Okay, so we cannot alternate the requirement. Okay, that is the second criteria. And the third criteria என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா the elements which is directly involving in metabolic growth. Okay, so direct involvement or influence, okay, directly influence the metabolic activity. So this is another important criteria. Okay, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து we cannot replace. ஓகே, சோ இந்த பாயிண்ட் நான் வெச்சுக்கங்க, we cannot replace. இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியங்க. we cannot replace any elements. For example, chlorophyll ஸ்ட்ரக்சருக்கு மெக்னீசியம் வேணும்னா மெக்னீசியம் மட்டும் தான் இருக்கும். மெக்னீசியம் பதிலா நான் மேங்கனீஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னா மேங்கனீஸ் எடுத்துட்டா chlorophyll structure ஃபார்ம் ஆகாது. இந்த கிரைட்டீரியா நான் வச்சுக்கணும். ஓகே, so இந்த three criterias are very very important. What is the first criteria? It has to be required for certain metabolic activities. னா அதுக்காக அந்த எலிமெண்ட் கிடைக்கலன்னா அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்காது. இதெல்லாம் மாடிஃபைட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. பட் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா we cannot replace. ஸோ அது தேவைன்னா அது மட்டும் தான் கொடுக்கணும். வேற எது கொடுத்தாலும் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஒரு ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணும்.
அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா they are directly involving in the metabolic activity of the growth. Okay, plant growth and development. அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்? this is the content. So these are the content. How we can expect a question based on this? யோசிச்சு பாருங்க எப்படி கேட்கலாம். what are all the criteria for essentiality அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது ஆப்ஷன் 1 2 3ல இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ல all the above அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுக்கலாம். இதை தாண்டி we can expect a different type of questions also which is not a criteria. We can expect, okay, the questions like this, right? Okay, so this is also very important. And next one is classification of mineral elements or mineral nutrients. So another very important one, classification. So here there are two type of mineral nutrients or mineral elements. Okay, one is micro elements, another one is macro elements. Okay, okay. So here the classification micro and macro, chlorophyll ring அப்படின்றது, if you look at chemical structure of chlorophyll, there is a ring like structure. Okay, and the composition தாங்க, அந்த chemical substance உடைய composition, அந்த formation வந்து magnesium வந்து தேவை, வேற எதுவும் இல்லை. Okay, like micro elements and macro elements. So here this classification is not based on the size. Okay, நல்லா புரியுது. பொதுவா நம்ம மைக்ரோ அப்படின்னா ஸ்மால், மேக்ரோனா லார்ஜ், பிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So it is not based on that. Okay, so here the micro macro elements, it's not based on the quantity. It is truly based on the amount. Size கிடையாதுங்க, amount. Okay, so இப்போ வந்து ஒரு எலிமெண்ட் வந்து ரொம்ப குறைவா தேவைப்படுது, which is required very minimum அப்படின்னா it is considered as a micro element. Which is required more, then it is considered as a macro element. Okay, so here based on the quantity, okay, which is required for plant growth and development, these mineral elements are classified into micro elements and macro elements. Okay, now so what is the deciding factor? So which content இந்த அமௌண்ட்னு சொல்றோம்ல, அந்த அமௌண்ட் அப்படின்றது என்னவா இருக்கும்? ஸோ எந்த அமௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இது வந்து மைக்ரோ மேக்ரோ அப்படின்னு சொல்றாங்கன்றதை நம்ம கொஸ்டினா கேட்கலாம். எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம். அதாவது 10 மில்லி மோல் கிலோகிராம். ஓகே, இது நம்ம வச்சுக்கோங்க, 10 மில்லி மோல் கிலோகிராம். இந்த அமௌண்ட்டுக்கு அதிகமா தேவைப்பட்டா, 10 மில்லி மோல் கிலோகிராமுக்கும் அதிகமா தேவைப்பட்டா which is considered as macro. இந்த அமௌண்ட்டுக்கும் ரொம்ப குறைவா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, பிலோ 10 மில்லி மோல் கிலோகிராம் விட குறைவா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா which is considered as micro element. So don't worry, இந்த டாபிக் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ தான். ஓகே, நீங்க வெறும் இயர்லியரா இந்த லெசன் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிறது நம்ம பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகே, ஒன் இஸ் மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ், another one is macro elements. It is truly based on the quantity. ஏன்னா நமக்கு சம்டைம்ஸ் மேத்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவே வரலாம் இல்லையா? அந்த மைக்ரோ மேக்ரோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மினரல் எலிமெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி சைஸ் அப்படின்னு இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகே, இட்ஸ் இன்கரெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரியும் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் we are going to discuss what are all the micro elements, what are all the macro elements. Okay, இந்த பார்ட்ல எப்படி கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், how we can expect a question based on this content அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see nowadays the question pattern changed. If you look at 2017 and 18 question paper, the questions are very simple which asked from this lesson. Okay, எப்படி கொடுத்திருப்பாங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there are some certain elements இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So totally 17 mineral elements are considered as essential elements. இதுல I mean 9 and 8. So macro elements 9 இருக்கும், இது வந்து 8 இருக்கும். Okay, totally 17 are essential elements. So macro elements are 9, micro elements are 8. Okay, so இதுல அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ மேக்ரோல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் மேக்ரோ. Which are all the macro elements? பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன், ஓகே, கார்பன், ஹைட்ரஜன்,
ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 9 இருக்கு, நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்றேன். அதே மாதிரி மைக்ரோலயும் இருக்கு, நம்ம இங்க பார்க்கலாம், ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் மைக்ரோ இதெல்லாம் மேக்ரோன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we have to know how we can expect a question. 2018-17 நான் சொன்ன மாதிரி டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு. எப்படின்னா, which of the following is not a micro element, which is not a macro element, இப்படிதான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ கொஞ்சமா வந்து கொஸ்டினோடைய அந்த குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியா கேட்காம கொஞ்சம் டஃபா கேட்கறாங்க. அப்போ ஸ்டில் அப்படி இருந்தாலும் மாறி கேட்டாலும் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு. there is some chances. ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த சான்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே. ஸோ ஆன்சரிங் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் we have to know what are all the micro elements and what are all the macro elements. ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ்ல ஆக்சிஜன், கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், அப்புறம் பாஸ்பரஸ், ஓகே, சல்ஃபர், அப்புறம் மெக்னீசியம், ஓகே, இதெல்லாமே வந்து என்ன மேக்ரோவா இருக்கும். ஓகே. அதே மாதிரி மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க உங்க கையில புக் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு எல்லாமே எழுதி வச்சிருங்க, ஒன்னொன்னா எழுதி வச்சிருங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே. எப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது எதெல்லாம் மேக்ரோ எதெல்லாம் மைக்ரோன்னு கேட்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே. சம் ஆஃப் தி மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ அது மட்டும் தான் எழுதிருக்கேன். அதே மாதிரி மைக்ரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அயன் இருக்கலாம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து மேங்கனீஸ் இருக்கலாம், மாலிப்டினம் இருக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பர், ஓகே, ஜிங்க். ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து போரான். ஓகே. அப்புறம் ஓகே கால்சியம் இங்க வரும். ஓகே. கால்சியம் இங்க வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி சம் ஆஃப் தி மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் வாட் ஆர் ஆல் தி மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் ஆல் தி மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இதுல ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு டைப் எடுத்துக்கிட்டு இது ஃபுல்லா மதர் பண்ணிடணும், வேற வழியே இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் மேக்ரோன்னு தெரியணும், இதெல்லாம் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா which are all the micro, which are all the macro ன்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்கும்போது we have to know what are all the elements are மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ். அதுக்காக தான் இந்த இது சொல்றேன். ஸோ யாருக்கிட்ட எல்லாம் இப்போ புக் இருக்கும் நீங்க எல்லாமே வந்து உடனே அந்த நேம்ஸ் வந்து நீங்க உடனே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிடுங்க. ஸோ ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கும்போது இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே. இப்போ நான் இந்த மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ் மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஆக்சிஜன், கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், பொட்டாசியம், சல்ஃபர், மெக்னீசியம், கால்சியம், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பாஸ்பரஸும் வருங்க. ஓகே. ஸோ இதுல பாஸ்பரஸும் வரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ரோ. இதெல்லாம் எவ்வளவு தேவை, மோர் தென் 10 மில்லி மோல் கிலோகிராம். ஸோ இந்த அளவுக்கு அதிகமா வேணும், மோர் தென் 10 மில்லி மோல் கிலோகிராம். அப்படி இருந்தா இதெல்லாமே மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ், இதெல்லாமே மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட். இப்போ இந்த மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ்னுடைய சோர்ஸ் என்ன, வாட் ஆர் தி சோர்சஸ். ஸோ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரிக் சோர்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா. பட் ரிமைனிங் மற்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் கூட அவங்களுக்கு அட்மாஸ்பியரிக் சோர்ஸ்னு சொல்லலாம். பட் ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே பாஸ்பரஸ், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சாயில் வந்து டைரக்டா வந்து பிளான்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சோர்ஸா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இதனுடைய சோர்ஸ் என்ன, இந்த மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ்ல எதெல்லாம் வந்து சாயில்ல இருந்து இருக்கும், எதெல்லாம் வந்து வாட்டர் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன்ஸ்ல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே. ரைட். அதே மாதிரி மைக்ரோலையும் அதே மாதிரி அந்த கேட்டகரி இருக்கு. ஸோ நீங்க அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நவ் வி கிளாசிஃபைட் these elements into two broad groups. One is micro, then another one is macro. So in the macro micro classification based on the quantity, not size. Okay. And some of the macro elements and micro elements also we discussed here. Okay. So these are all the important points should be noted here. Okay. Right. So let me discuss another classification of micro elements and macro elements based on functions. Okay. So we categorize these elements into 4 groups based on their functions. Okay. So certain micro elements are, just a minute,
See, what are the content so far we discussed? Okay, so now I made a slide. Okay, so here we have the NCRT content, exactly what NCRT consists. Okay, so we will discuss based on this. Okay, so we already discussed some basic points. அதெல்லாம் நீங்க நம்ம பார்க்கலாம். So மறுபடியும் வந்து I will repeat. Okay, right. So I hope it is clear. Okay, right. So இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா so we saw different. Okay, so 10 millimole kilogram per minus 1 இதை விட அதிகமா இருந்தா they are macro, இதை விட குறைவா இருந்தா they are micro. Okay, so இந்த இடத்துல அந்த புக்ல கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன். So these three are directly obtained from carbon dioxide and H2O. நான் atmospheric source னு சொன்னது carbon dioxide and water அப்படின்றது ஆக்சிஜன் வந்து கேரி. But while others are absorbed from the soil as a mineral nutrients. So we have to remember these points. See, sometimes they will make a wrong statement or incorrect statement. It is not clear. Okay, now it is not clear. Someone let me know. Okay. Okay. Okay, no issue. இது ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு just ஒரு clear. Thank you. It is clear. Okay, somebody problem. Okay, right. Right, listen. So totally how many essential elements? 17 essential elements. Okay, so in the name of numbers. So now we are going to discuss. There are 4 categories. Okay, there are 4 broad categories of elements, essential elements, based on their functions. Okay, based on the function we classified. There are 4 type of elements. Okay, now we are going to discuss how it is important for us. இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, இதுல இருந்து எப்படி எல்லாம் क्वेश्चंस கேட்பாங்க அப்படிச்சு. The first type. Okay, first type, they are very very important. Okay, so these mineral elements are the components of some biomolecules. For example, see the first type of elements. Okay, the first one is essential. The first essential element here, they are the components of biomolecules. Okay, I mean some mineral elements, they become, when they absorb, after their absorption they become a component of biomolecules. Okay, maybe they may be structural elements also. In the category la இதெல்லாம் வருது அப்படினா carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. So note down, these are all the very very important mineral elements which are part of a component. Okay, part of the biomolecules. Okay, they are the components of biomolecules and they are the structural elements also. இப்போ क्वेश्चंस எப்படி கேட்பாங்க, what are all the mineral elements are the component of biomolecules? Okay, கேட்கலாமா? இல்லனா carbon, hydrogen, oxygen and these are nitrogen, these are components of some biomolecules அப்படின்னு क्वेश्चन கேட்கலாமா? அப்படி கேட்டா it's a statement based question, right? So we have to know carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Okay, all these 4 essential elements, they are the components of biomolecules. Okay, first important category. So if you look carefully, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, all are macro elements only. So we didn't, here there is no micro. இல்லையா, இங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ரோவா. Okay, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next point பாருங்க, they are the energy related elements, which means sometimes
They are the important elements which is required to form a energy related compound. For example, there are two elements. One is magnesium, another one is phosphorus. See, earlier we saw chlorophyll ring structure required magnesium, correct? So here the magnesium which is required for in chlorophyll, which means magnesium will decide the chlorophyll structure. At the same time, phosphorus is required. It's a component of ATP, right? See, ATP and chlorophyll both are energy related compounds. எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, see, chlorophyll is very very essential for photosynthesis, which means the thylakoids, which consist the pigments, can easily absorb, trap the sunlight. So the trapping sunlight, which is used to liberate the energy in the form of electrons, hydrogen. Okay, right. So that's why magnesium and phosphorus, they are the essential elements. So they are the important components of energy related chemicals. So second category of elements are, they are the components of energy related chemicals. They are the part of chemical compounds. What are all the chemical compounds? One is chlorophyll, another one is ATP. Okay, இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், மறக்க கூடாது. Magnesium, which is in chlorophyll, and phosphorus in ATP, adenosine triphosphate. Okay, right. So third one, this is the very important group of mineral elements. Here some elements are essential for activate some enzymes, and some elements they are inhibit the enzymes. Okay, so இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப important, நல்லா கவனிங்க. Inhibit the enzymes, so which means some essential elements they activate enzyme or they will inhibit some enzymes. So shall we discuss what are all the elements can activate a enzyme அப்படின்ற point of view நம்ம இங்க பார்க்கலாம். So we are going to discuss three important elements. The first one is magnesium. Okay, see, the first one is magnesium. Magnesium will activate two important photosynthetic enzymes. They are rubisco, rubulose bisphosphate carboxylase oxygenase. That is the enzyme name, which is very very essential for dark reaction photosynthesis. So this rubisco affects the atmospheric carbon dioxide. So we will discuss in detail during photosynthesis lesson. Okay, now, and the next one, apart from magnesium, another one which is required, that is zinc. Okay, in that it is not only for rubisco and PEP carboxylase or PEPase அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So PEPase or phosphoenol pyruvate carboxylase, that is the enzyme name, which is very very important for carbon dioxide fixation in C4 plants. Okay, so these are the plants. It is named based on the first formed product during dark reactions. So we will discuss இத பத்தி நம்ம photosynthesis நடத்தும்போது இன்னும் டீடைலா சொல்றேன். இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, magnesium which is required for rubisco and phosphoenol pyruvate, which means these two enzymes activated by magnesium. And second one, zinc. Zinc is very very essential. இங்க பாருங்க உங்க புக்ல இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் இருக்கு. So நான் சொன்ன இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னா, magnesium is activator of both ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase and phosphoenol pyruvate carboxylase. Okay, and both are which are essential or critical enzymes in photosynthesis. So no, right. The next one is zinc 2 plus. Okay, zinc 2 plus, magnesium 2 plus. So what is the role of zinc? So it can activate, இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Okay, it can activate alcohol dehydrogenase. Okay, this is alcohol dehydrogenase. Okay, இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க alcohol dehydrogenase. Okay, so zinc can activate alcohol dehydrogenase. Here magnesium can activate two enzymes. One is rubisco, another one is phosphoenol pyruvate carboxylase. Okay, right. Now we can expect a question based on which enzyme activated by
which element. On the point of view, நம்ம வந்து இதுல questions expect பண்ணலாம். Now another important one, molybdenum. Okay, another element which is important here, molybdenum. So a molybdenum which can activate the enzyme carboxylase. I mean, in that carboxylase in the nitrogenase. Okay, that is the enzyme. Nitrogenase enzyme. So it means the Mn is essential for nitrogen metabolism. Okay, see, N2 metabolism, which means nitrogenase enzyme. That is nitrogenase enzyme, which is very important for nitrogen fixation. Okay, we will discuss later. இந்த லெசன்ல நமக்கு கடைசி இருக்கு, சோ அத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so here we discuss three type of mineral elements and their respective enzymes. So magnesium, which is required to activate rubisco and PEP, PEPKs or PEP, phosphoenol pyruvate carboxylase. And next one is Zn, a zinc. Zinc can activate alcohol dehydrogenase, and manganese, which is required for nitrogenase enzyme. Okay, so look carefully here. How we can expect a question based on this content? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இந்த இடத்துல எப்படி क्वेश्चंस கேட்பாங்கன்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஓகே, லிசன். ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் क्वेश्चन எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், one column consists the elements name, another column consists the activated enzymes, and they will mismatch and they ask us to select which is incorrectly matched and which is incorrectly or correctly matched. எப்படின்ற மாதிரி questions கேட்கலாம். And sometimes statement based questions also we can expect. It means ஒரு incorrect statement வரணும். For example, Zn can activate nitrogenase enzyme. Actually Zn, I mean zinc can activate alcohol dehydrogenase, but instead of alcohol dehydrogenase they will mention nitrogenase. So that incorrect statement எடுக்கணும்ன்றதுக்காக. Okay, so it's very important which elements can activate which enzyme. Okay, once again I repeat, magnesium will activate RUPP and phosphoenol pyruvate carboxylase, and zinc is activate alcohol dehydrogenase, and magnesium can activate nitrogenase enzyme. Okay, right. So here these are all the important points. And the fourth category of mineral elements, so they are very important, they are essential for alter the osmotic potential. So we discussed last lesson. Okay, that is osmotic potential. What is osmotic potential? What is osmotic pressure? What is osmosis? Everything we discussed over there. So osmotic pressure is very important to maintain the cell shape. So turgor pressure create ஆகணும்னா நமக்கு my osmotic potential வேணும். So turgor pressure is very important for maintaining shape of the cell, right? So now osmotic potential, which is decided or which is a deciding factor அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா potassium. So we discussed, right, when potassium infects into the guard cells, so there must be a water infusion, right? Automatically on the solute, yeah, potassium is a solute. When it is added continuously in guard cells, it create a hypertonic condition. So when it is a hypertonic condition, adjacent cells la irukkoodiya water enga varum, so guard cells varum, guard cells bulge agum, turgor pressure create agum, stomata open agum. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த. பட் இந்த இடத்துல ஆஸ்மோட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? பொட்டாசியம் ஞாபகம் வரும். ஸோ இந்த 4 ஃபங்க்ஷன்ஸும், அதாவது திஸ் கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ், இதுல இருந்து क्वेश्चंस எப்படி கேட்கலாம்னா இந்த நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி கேட்கலாம். So what are all the mineral elements, components of biomolecules? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. And second one, essential elements இதெல்லாம் வந்து energy related chemicalsல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது magnesium and phosphorus. And third one, some elements act as an activator of enzymes and some are inhibit the enzymes. அதுல நம்ம ரெண்டு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? மொத்தமா 3 பார்த்தோம், 3 எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். நைட்ரஜன், ஐ மீன் magnesium, zinc and manganese. Okay, so இதுல இருந்து क्वेश्चंस கேட்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, right? So now we will discuss role of macro and micro. So this is the part very important in this lesson. இந்த லெசன்ல இருந்து நிறைய क्वेश्चंस கேட்கிறதுக்கான ஒரு இடம் இதுதான். So role of macro micro elements. Okay, right. So இதுவரை நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணணும். அது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கிளியரா இருக்கும், நல்லா கவனிங்க.
and some essential, beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt, selenium. Note down these four elements name. Okay, so underline பண்ணுங்க or note down. Sodium, silicon, cobalt, and selenium. So these are the some elements which is required by higher plants. Higher plants. It is mentioned like higher plants. இப்படி ஒரு question கேட்கலாம். Which of the following elements are required by higher plants? Options follow: sodium, silicon, cobalt, selenium. Options கொடுத்துட்டு 1, 2 only, 1, 3 only, 1 and 2 only, all the above. இப்படி நிறைய ஃபார்ம்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So we have to know sodium, silicon, cobalt, and selenium. And these four: sodium, silicon, cobalt, selenium. These are required by higher plants. அப்படின்ற பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். Okay, right. And next one is just a minute. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது ரோல் ஆஃப் மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ். I hope it is clear. Okay. So in this list, we are going to start with nitrogen. Okay. So nitrogen is the macro elements. So what are all the important points in the nitrogen elements உடைய ரோல் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல டீடைலா பார்க்கலாம். இதை பார்க்கும்போது நம்ம ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த கண்டென்ட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, அதாவது ரோல் ஆஃப் மேக்ரோ மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ் இந்த கண்டென்ட்டை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? there are 3 important points. Okay, the first one, absorption form. எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினரல் நியூட்ரியன்ஸ் தே ஆர் present in soil as ionic form. ஸோ அயான்ஸாக தான் இருக்கும், ஸோ அயான்ஸாக தான் வரும். ஸோ எந்த அயானிக் ஃபார்ம்ல பிளான்ஸ் வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்றது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு மினரல் எலிமெண்ட் எந்தெந்த காம்போனன்ட்ஸ்ல எல்லாமே வந்து ஒரு கான்ஸ்டுவெண்டா இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செகண்ட் ஒன். அண்ட் தேர்ட் ஒன், காமனா எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து காமனா ஒரு இடத்துல இருக்கு, 2-3 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து ஒரு காமனான ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கும், அது என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த பேசிஸ்ல நம்ம இதை படிச்சோம்னா இதுல இருந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இந்த டாபிக்ல நைட்ரஜன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸும் நான் கொடுக்குறேன், நம்ம டிஸ்கஸும் பண்ணலாம். நல்லா கவனிங்க. ஸோ நைட்ரஜன், this is essential element or nutrients elements required by plants in greatest amount. So it's a very important word. The noted word is greatest. ஒரு பிளான்ட்டுக்கு நைட்ரஜன் அப்படின்றது வந்து டைரக்டா அக்யூமுலேட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். நிறைய பிளான்ட்ஸ் வந்து நைட்ரஜன் தான் நிறைய அளவுல தேவைப்படும். ஓகே, இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஹையர் அமௌண்ட். ஓகே, நவ் ஸோ இட் இஸ், நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்னங்க, ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ப வச்சுக்க வேண்டியது which is the absorption form. So here NO3 minus, it is the absorption form, and NO2 and NH4 minus. So these are all the absorption forms of nitrogen. Very very important. Idum question கேட்பாங்க. Which are all the absorption form of nitrogen by plants? Okay. Next one, which is required by all parts of the plant, particularly a meristematic tissue. So we already discussed meristematic tissue, which is the tissue continuously dividing. Okay. So when it is dividing continuously, it requires more nutrient. Okay. So that's a nitrogen is required for meristematic tissue. And second one, metabolically active cells, those are continuously dividing metabolic cells, they also require nitrogen. And these are the two important requirements on the plants. Okay, requirements of nitrogen in plants. What are all the? It is required all the plant parts, especially particularly the meristematic region and the cells which are continuously divided. Okay, next one, nitrogen. Third என்ன சொன்னாங்க, எந்த இடத்துல, மொத்தம் வந்து ஒரு 3 to 4 பாயிண்ட்ஸ் நான் வச்சுன்னு சொன்னல. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இது வந்து எந்த ஃபார்ம்ல அப்சர்வ் ஆகும், வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க,
எதுலதான் அது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், பிளான்ஸோட எந்த பார்ட்ல அது அதிகமா தேவைப்படும், requirement. Third one is constituent. ஓகே, இங்கெல்லாம் இது ஒரு கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. எந்தெந்த பயோமாலிகுல் எல்லாமே வந்து நைட்ரஜன் ஒரு கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். So nitrogen is one of the major constituent of proteins. So the node code is protein, the most important node. Next one is nucleic acids, okay, and the vitamins and the hormones. So there are four are structures are required. Four points we have to remember here. First one, the absorption. Second one, the where it is required. And third one, it's a constant. எதுலெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது proteins, nucleic acids, vitamins and hormones. So in this structures it's required அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ ஹார்மோன்ஸ்ல வந்து இருக்கும், விட்டமின்ஸ்ல இருக்கும், நியூக்ளிக் ஆசிட் வேணும், நைட்ரஜன் பேசஸ் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும், ப்ரோட்டீன்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம், எந்த ஃபார்ம்ல அப்சர்வ் ஆகுது, நைட்ரஜன் பிளான்ட்ஸ்ல எந்தெந்த பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும், ஓகே, வேர் இட் இஸ் required. So meristematic tissue and metabolically active cells. And third important point என்ன சொன்ன மாதிரி, which is nitrogen is a constituent of protein, nucleic acid, vitamin and hormone. இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம்ல, nitrogen which is the constituent of அப்படின்னு கொடுத்துட்டு options will follow, protein, nucleic acid, vitamins, hormones இப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம்ல. So there is a chance. Okay, so now so we complete nitrogen. So nitrogen அப்படின்றது ரொம்ப, நான் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா தான் எடுக்க போறேன், பிகாஸ் இந்த லெசன்ல இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் பேஸ்ட் லெசன். இங்க ஃபேக்ட்ஸ் தான் வந்து அப்படியே கொஸ்டினா கேட்பாங்க. இப்ப நம்ம இங்க எங்கேயுமே கான்செப்டே பார்க்கல, ஃபுல்லா ஃபேக்ட்ஸாவே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் எந்த ஃபேக்ட்ஸ் வந்து எப்படி கொஸ்டினா கன்வெர்ட் ஆகுன்றது நம்ம இதுல பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல நீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் இது பார்க்கலாம், phosphorus. Okay, the next one is phosphorus. Phosphorus is absorbed by plants from the soil in the form of phosphate ions. ஸோ அந்த ஃபார்ம்ஸ் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த ஃபார்ம் வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும், எந்த ஃபார்ம்ல பாஸ்பரஸ் வந்து பிளான்ட்ஸ் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், பாஸ்பரஸ் இஸ் தி கான்ஸ்டன்ட். அகைன் நான் சொன்ன பாருங்க, நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் இந்த 3 கிரைட்டீரியாஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், அப்சார்ப்ஷன் ஃபார்ம், where it is present and where it is constituent. Okay, so which biomolecule it has. Okay, now phosphorus is a constant of cell membranes. So we know a membrane, okay, as per the Singer and Nicholson model, fluid mosaic model, the membrane consists by lipid layer. Okay, phospholipids. So phosphorus அப்படின்றது cell membrane-ல இருக்கும். Second one, certain proteins, not all the proteins, certain proteins also has phosphorus. Third one, all nucleic acid. That is correct, because in a DNA or RNA, whatever it is, okay, both the genetic materials are nucleotides, polypeptide, they consist polypeptide, right? Sorry, polynucleotides. So each nucleotide consists pentose sugar, phosphate and a nitrogen base, correct? அப்போ அந்த இடத்துல phosphorus இருக்கு இல்லையா, right? That's why. So all the nucleic acids consist phosphorus. Third one, nucleotides, of course, now only we discussed, right? And then it is required for all phosphorylation reaction. So phosphorylation இதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம். What is phosphorylation? Addition of phosphate with adenosine diphosphate, one inorganic phosphate which is added with the adenosine diphosphate, then it will become ATP, right? So in that addition and the addition and removal of phosphorus, it is called phosphorylation அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so phosphorus which is absorbed in the form of phosphate ions, that is the first point. And second point, phosphorus is the constituent of cell membrane and certain proteins. See, sometimes they will play with the words. For example, they will put all the proteins, in all the proteins, not all the proteins, certain proteins, but all the nucleic acids and the nucleotides, and all the nucleic acids and all the nucleotides, they consist phosphorus, and is also phosphorus required for phosphorylation reaction. Okay, right. So we completed second mineral nutrient. Now let me discuss the third one, that is potassium. Okay,
So it is very important element. 2008, in 2018, sorry, in 2018 there is a question. It is completely based on the potassium. So potassium இருக்கக்கூடிய இந்த content வேரியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா மாத்திட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இன்கரெக்டான ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அந்த மாதிரியும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி பார்த்தா இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க. potassium is absorbed as potassium ions. எப்படிங்க? potassium ions. Okay, plus. Okay, and it is required in more abundant quantities in the meristematic tissues. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டர் அப்படியே ஃபாலோ ஆயிட்டே வரும். என்னென்ன ஆர்டர் பார்த்தோம்? ஐ மீன் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன். கரெக்டா? எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்லயுமே அப்சார்ப்ஷன் வரும். ஏன் நம்ம அப்சார்ப்ஷன் இந்த இடத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் ஃபார்ம் எதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस we can expect. Correct. Second point is required. Where exactly a mineral element is required. And third one, it's a constant. Okay, எங்கெல்லாம் அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு அப்படின்னு क्वेश्चन கேட்கலாம் இல்லையா? சோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பொட்டாசியம்ல பாருங்க, absorption form is potassium ion, and where it is required, meristematic tissues, and then buds, leaves, and root tips. So அதாவது meristematic tissues, buds, leaves, and root tips. This potassium is very important for these regions. Okay, and potassium also helps to maintain anion cation balance. There is another one. So இங்க பாருங்க, in two elements they will regulate the balance, anion cation balance. So here the potassium, and the next slide la நம்ம இன்னொரு இது பார்க்கலாம். Okay, so don't forget, these are all the very important keywords. We can expect a question based on this. Okay, now அது இண்டிவிஜுவலாவும் கேட்கலாம். So where exactly potassium is required and which is very important to maintain anion cation balance, every questions கேட்கலாம் இல்லையா? So now the potassium helps to maintain anion cation balance in cells, and it is involved in protein synthesis. Another very important one, protein synthesis. And it also responsible for opening and closing of stomata, and it also activate of some enzymes, and it also maintain of the turgidity of the cells, because we discussed here earlier. So there are 4 categories of elements based on the function, and there potassium is very important for osmotic potential அப்படின்னு படிச்சோம். நான் அந்த இடத்துல சொல்லிருந்தேன், when osmotic potential is important to maintain a shell shape and size, turgidity அதான் மெயின்டைன் பண்ணும், அதுதான் வரும். Okay, so that's why it is very important. See, இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைனை கூட நீங்க மிஸ் பண்ண முடியாது. எல்லா இடத்துல இருந்தும் ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த அப்சார்ப்ஷன் ஃபார்ம். ஓகே, பொட்டாசியம் அயான்ஸ் வரும். So where it is required, second point என்ன சொன்னேன், required. எங்கெல்லாம் required இருக்கு பாருங்க, particular meristematic tissue, buds, leaves, fruits, where exactly the meristematic activities occur usually. Next one, it is the another important point பாருங்க, it is it helps to maintain the anion cation balance, and it is also involved in protein synthesis. Okay, protein synthesis and opening and closing of stomata. Okay, so these are all the important points. எப்படிங்க क्वेश्चंस கேட்கலாம்? ஆல்ரெடி ஒரு क्वेश्चन கேட்டாச்சு, இதுக்கு அப்புறம் ஒரு क्वेश्चन கேட்கணும்னா எப்படி கேட்கலாம்? which is not a function of potassium அப்படின்னு கேட்டுடலாம். அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா உங்களை வந்து டீவியேட் பண்ணி விட்டுரும். சோ அப்போ நீங்க அந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். நம்ம அப்ப எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுனதுல. See, for example, ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் क्वेश्चन கேட்கலாம். turgidity or maintenance of turgidity, opening of closing stomata, opening stomata, protein synthesis. So any match, எப்படி வேணாலும் மேட்ச் டைப்ல நம்ம இந்த இடத்துல क्वेश्चंस எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். கரெக்ட் தானே? சோ அதனால நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது anion cation பேலன்ஸ்னா உங்களுக்கு ரெண்டு எலிமெண்ட் ஞாபகம் வரணும். ஒன்னு பொட்டாசியம், இன்னொன்னு நான் சொல்றேன் அடுத்து குளோரின் வரும், நான் அடுத்து சொல்றேன். ஓகே, சோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல anion cation பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பொட்டாசியம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரைட். சோ நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். See, potassium is also required to activate certain enzymes. Activation of enzymes, but they didn't mention the enzymes, so don't worry. But ஒரு விஷயம் which is not a function அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருவேளை அங்க activating of enzymes அப்படின்னா அது correct. Okay, right. So next statement, I mean next mineral elements நம்ம பார்க்கலாம்.
அதே கிரைட்டீரியா தாங்க கால்சியம்ல நம்ம பார்க்க போறோம். எந்த அப்சார்ப்ஷன் ஃபார்ம், அப்புறம் வந்து எங்கெல்லாம் அது தேவைப்படும், வேர் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட், அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி கான்ஸ்டன்ட். லிசன். Plant absorb calcium from the soil in the form of calcium ions. Okay, so calcium required. Second point, calcium required by meristematic and differentiating tissue. See, so far we discussed four elements, right? இதுல மெரிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அப்போ கம்பைனா ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கலாம். Which are all the elements required for meristematic activity of the plant? கேட்கலாமா? நைட்ரஜன்ல பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பொட்டாசியம்ல பார்க்கிறோம், இப்போ கால்சியம் பார்க்கிறோம். இப்படியும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ டோன்ட் forget this point. Okay, so calcium is required by meristematic and the differentiation tissues. Particularly, the third point is that during cell division, it is used in the synthesis of cell wall. Okay, calcium pectate அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டூரிங் செல் டிவிஷன் மிடில் லேமலால ஃபார்ம் ஆகும். மிடில் லேமலா ஃபார்ம் ஆகுது. மிடில் லேமலால இந்த கால்சியம் பெக்டேட் வந்து இருக்கும். ஸோ அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டூரிங் செல் டிவிஷன் calcium is required or it is used to synthesize cell wall, that is middle lamella. Okay, next one, particularly as calcium pectate in the middle lamella. Okay, right. Next one, fourth point, it is needed during the formation of mitotic spindle. You know, during cell division, okay, during cell division, the spindle fibers originated from centrosome. Okay, this is going to attach the kinetochora chromatids, right? So they want to separate the chromatids, right? So that's why. So formation of mitotic spindle is a required calcium, and these are all the important functions and the requirement role பார்த்தோம். இது இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கும்போது calcium which can accumulate in older leaves, it is another one. இது வந்து நமக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ், நம்ம நிறைய ஒரு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த பாயிண்ட் நம்ம மிஸ் பண்ணலாம், சில நேரங்கள்ல ரொம்ப கவனிக்காம விட்டுறலாம். அப்போ இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது நமக்கு அந்த இடம் கஷ்டமாயிடும். சரி, நல்லா கவனிங்க. It accumulates in older leaves. See, it is considered as a structural component. நான் லாஸ்ட் லெசன்ல உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தேன். Those are elements can easily remobilized, some are not. So they are not remobilized, they are structural components. So they are required particularly some region, particularly the old regions, அந்த இடத்துல தேவை அப்படின்னு சொல்லுது. So calcium, one of the structural component, is required. It cannot remobilize, okay, which is very very essential for older parts, right? So it accumulates in older leaves. That is another important point. Now, and that is the fifth one. And sixth point, it is involved in the normal functioning of cell membrane. Okay, right, that is another one. And finally, it activates certain enzymes. See, in potassium also we saw it can activate the enzymes. Even calcium also required enzyme activation. Okay, so இப்போ இப்படி இருந்தே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Both ஒரு statement based question. Both potassium and calcium which is required to activate certain enzymes. We can expect this kind of questions also, statement based question also, right? So for answering those questions, we have to know this information, right? So both potassium and calcium, both are required to activate certain enzymes, right? Now, and finally, it plays an important role in regulation metabolic activities. Okay, so இதெல்லாம் நடந்தா கண்டிப்பா அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருக்கும். ஸோ இது இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, right. So these are all the metabolic activities. So how many points we have to remember about calcium? The first one is absorption from the calcium ion, and next one is where it is required. It is required by meristematic and differentiation tissues. And third one, it is also required for formation of cell wall, particularly calcium pectate in the middle lamella. And the fourth one is it is needed during the formation of mitotic spindle. That is another point. And last one is it can accumulate in older leaves because calcium is a structural component. And finally, it also
activate certain enzymes. So these are all the points we have to remember about calcium respect to need. Right now, and we are moving into another mineral element, that is magnesium. Okay, so magnesium is very important, but the content is very small. Okay, chinna content da, but we can expect questions from this content also. How? எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்றது பாருங்க. It is absorbed by the plants in the form of divalent magnesium. Okay, that is important, divalent magnesium ions, and it can activate the enzymes of respiration, photosynthesis, and it is also involved in the synthesis of DNA and RNA. Okay, let me discuss one by one in detail. See, it is absorbed in the form of divalent magnesium, that is the absorption portion. And second one, magnesium also activates some enzyme. Earlier we saw, right, rubisco and phosphoenol pyruvate carboxylase, I mean PEP carboxylase. Both these enzymes activated by magnesium, right? So here they mention, but அவங்க வந்து டைரக்டா கொடுக்கல, respiration அப்படின்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Okay, the enzymes which is required for respiration also, but these are only photosynthesis enzymes, right? And the enzymes which are involving in respiration, they are also activated by magnesium. Don't forget, so magnesium can activate both the enzymes which are involving in respiration and photosynthesis. Okay, like, and it's also involved in the synthesis of DNA and RNA. Okay, for example, நம்ம இங்க சொல்றோம்ல ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும்போது அந்த நேரத்துல வந்து magnesium is very important. Okay, right. So synthesizing DNA RNA also required magnesium, and magnesium will activate the enzymes which are involving in respiration and photosynthesis too. Right now, and another one, magnesium is a constituent of the ring structure of chlorophyll, what we discussed earlier, right? So magnesium is very important, it is important constituent of the ring structure of chlorophyll, and it also maintain ribosome structure. So see, the last two points are very important, we has to remember this point, because நீங்க பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க, இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா magnesium is important for chlorophyll structure, that is okay. So அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், but last point பாருங்க, it maintain the ribosome structure, right? So ribosome structures are very important for protein synthesis. Okay, larger subunit and smaller subunit when it is encountered uh, mRNA. So during transcription and translation, right? Now, so magnesium, it is also maintain a ribosome structure. இப்படி கேட்கலாம், எப்படி கேட்கலாம், ஒரு one word option மாதிரி, அதாவது one word options கொடுக்குற மாதிரி. For example, which of the following elements is required to maintain a ribosome structure அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா? அப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா we have to know magnesium. That is a magnesium. So magnesium will maintain a ribosome structure, and it is also important for chlorophyll structure. And another one, it is involving in the synthesis of DNA and RNA, and it can activate the enzymes which are involving in respiration and photosynthesis. Finally, the absorption form. Okay, divalent magnesium ion. Okay, so here we complete magnesium also, and now we will discuss sulfur. See, last three, potassium, calcium and magnesium, are these three elements which is required to activate certain enzymes. அப்போ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம்ல, இதெல்லாம் வந்து what are all the elements which is required to activate enzymes? Option A potassium, option B calcium, option C magnesium, and option D all the above. So we can expect question like this. Okay, remember these points carefully. And next one is sulfur. Sulfur, right? Another very important one. So it is plants obtain sulfur in the form of sulfate, and sulfur is present in two amino acids. Okay, that is cysteine and methionine. So very important. So we can expect which of the following amino acids as sulfur. Iklama, cysteine and methionine. Don't forget the name, cysteine and methionine. Almost 20 amino acids are there. Among these two, they consist sulfur, and is the main constituent of several coenzymes and vitamins, thiamine, biotin, and coenzyme A, and
ferredoxin. So ferredoxin is electron acceptor. Okay, we will discuss in detail during when we discuss photosynthesis. Okay, so now sulfur pati enna points na vechukonu. What is the absorption form? That is sulfate, and it is present in cysteine and methionine amino acids. And third one is it is constant of several coenzymes and vitamins. And vitamins and சொல்லும்போது these are all the vitamins: thiamine, biotin, coenzyme A, and finally paradoxin. So we can expect a different type of questions based on this content. Okay, right now. So again I will repeat. What is the absorption form? Sulfate, and sulfur is the constant of two amino acids, that is they are cysteine and methionine. And next one is they are the constant of several coenzymes, vitamins. Vitamins la thiamine, biotin, coenzymes now. Right. So here we conclude all. I mean there are certain macro elements are mentioned. So whatever we discussed so far, they are macro elements. Now we are going to discuss micro elements role. Okay. Right. What are all the macro elements we discussed here? Sulfur, magnesium, calcium, potassium, phosphorus, and nitrogen. So in the எல்லா மேக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ்லயும் ஒரு காமனான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் இருக்கு அப்படின்னா அது என்னது? They are involving in activation of enzymes. That is a very important point. Okay, right. Let me discuss about iron. So iron வந்து பாத்தீங்கன்னா it's plants obtain iron in the different form, that is ferric ions. So it is absorbed by the plant through ferric ion, and it is required in larger amount in comparison to other micronutrients. We lot of micronutrients are required to plant growth. Among these micronutrients, iron is required a lot. Okay, next. It is important constant of proteins which are involving in the transfer of electrons. Just now we discussed ferredoxin. So ferredoxin consists iron, and it is also, I mean ferredoxin also has sulfur. Patuma. Okay, it's a constant of ferredoxin. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ஃபெரடாக்சினை பேஸ் பண்ணி ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாமா? இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாமா? எப்படி கேட்கலாம்? Which two elements are the constituent of ferredoxin? Maybe கேட்கலாம் இல்லையா? Sulfur and iron both are the constituent of ferredoxin. Actually ferredoxin is the protein. So these are all the proteins which are actively involving in transfer of electrons. Okay, so next point பாருங்க. It is reversibly oxidized. This condition, I mean this property, it's very important. So இங்க பாருங்க, they are oxidized but reversibly oxidized from Fe2 plus to Fe3 plus. So this is very important. So redox oxidation. Next one, during electron transfer, particularly எப்ப electron transfer நடக்குதோ அப்போ they are reversibly oxidized. I mean Fe2 plus to Fe3 plus. Okay, now, and the most important point, this is the most important point, iron can activate catalase enzyme. Iron வந்து catalase enzyme என்று டைரக்டா ஆக்டிவேட் பண்ணுது. ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்த கண்டென்ட்ல டைரக்டா கொடுத்த நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் ஃபார் ரொபிஸ்கோ அண்ட் PEPcase, and zinc for alcohol dehydrogenase, and manganese required for nitrogenase. இது வந்து டைரக்டா கொடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் iron is required to activate catalase enzyme, and it is essential for formation of chlorophyll. See, இந்த கண்டென்ட் நீங்க பார்க்கும்போது wherever there is a wherever there are similarities, we have to capture these similarities. எங்கெல்லாம் similarities இருக்குன்றதை நீங்க நல்லா கவனம் வச்சுக்கணும். ஏன் நல்லா கவனிங்க, இங்க பாருங்க. Magnesium, it is also required for chlorophyll structure. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி iron, which is essential for formation of chlorophyll. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். There are slightly they are different. நல்லா பாருங்க. Iron is required for formation. Okay, but இந்த இடத்துல magnesium வந்து பாத்தீங்கன்னா it is the constituent in the ring structure of chlorophyll. Okay, so இது ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நீங்க மாத்தி போட்டுற கூடாது, நல்ல கவனமா இருந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, ரைட். So plants obtain in the form of iron வந்து iron ferric ions absorb ஆகுது. Next வந்து it is important constant of proteins like ferredoxin,
and a cytochrome. So this is another one, cytochromes. There are two electron transfer proteins. They are pyridoxine and cytochromes. These are all actually proteins. Okay, they consist iron. And next one is it is reversibly oxidized. Fe2 plus 2, Fe3 plus. And during electron transfer, okay, next one is it can activate catalyze enzyme. So, in a point about the first point absorption, second point it is a constituent of pyridoxine and cytochrome, and third one is reversibly oxidized, and fourth point one is activate catalyze enzyme, and last one is which is essential for formation of chlorophyll. So, there are 5 important points. So, இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டே போக முடியாது. எதுல இருந்து வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம். Okay, so huge chances are there. So we can expect simple question like which of the following is not a characteristic feature, which is not a role of iron, அப்படி question கேட்கலாம் இல்லையா? So that's why, okay, it's very very important. So all the content became a single question based on the different statement. Okay, so அதுல ஏதாவது ஒரு சின்ன இடத்துல மாத்தலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் iron activate catalyze enzyme, so இது மாத்தி கொடுக்கலாம், enzyme will activate catalyze enzyme. இப்படி மாத்தி மாத்தி நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. புரியுதா? Okay, so whatever so far we discussed, okay, any doubts regarding that? So we have another 4 to 5 elements. So are you understanding in what exactly we are discussing? இது எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எங்க கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் தாங்க. நீங்க எந்த கண்டென்ட் படிக்கிறதா இருந்தாலும் நீட்டுக்கு அதுல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றதுல நீங்க கிளியரா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய எலிமெண்ட் வந்து manganese. Okay, that is manganese. It is absorbed in the form of manganese ion. Okay, manganese ions ரொம்ப important absorption form. Next வந்து இது வந்து கண்டிப்பா activator. Okay, manganese is required to activate enzymes which are involving in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. See, there is a similarity between manganese and magnesium. See, in magnesium we saw magnesium is required to activate the enzymes which are involving in respiration and photosynthesis, right? இங்கேயும் பாருங்க அதேதான், manganese also activate the enzymes which are involving in photosynthesis, respiration. But one point, it is different from magnesium, which means the manganese magnesiumல இது இருக்காது, அதுதான் சொல்ல வந்தேன். So manganese also activates the enzyme which are involving in nitrogen metabolism. For example, nitrogenase enzyme. But magnesium is not. Magnesium நம்ம அதை பார்க்கல. ஸோ அதனால இந்த இடத்துல நீங்க மெக்னீசியம் மேங்கனீஸ் படிக்கும்போது இந்த என்சைம் ஆக்டிவேஷன்ல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஸ் வர மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இந்த இடத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து, the best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ்ங்க, வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் ஆர் photolysis of water. You can also name it photolysis of water. With the help of, with the presence of light, water is split into electron, hydrogen ion and oxygen. So we are always saying photosynthesis நோட பை ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது எக்ஸாக்டா எங்க நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ நம்மளோட ரெஸ்பிரேஷனுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு photosynthesis வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ல எக்ஸாக்டா எந்த ப்ராசஸ் மூலமா ஆக்சிஜன் வெளியே வரும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, that is splitting of water, that is photolysis of water. In the presence of light, water is split, okay, into electrons, hydrogen ions and oxygen. So whenever there is a deficiency of electrons in photosystem 2, so இதை பத்தி நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் photosynthesis லெசன்ல. அதுல ஒரு photosystem 2 தைலகாய்டுல photosystem 2, photosystem 1 அப்படின்னு இருக்கும். In photosystem 2, the lack of electrons, the water which is present in thylakoid lumen, which is break into electron, hydrogen and oxygen with the presence of sunlight. That's why this process is called splitting of water or photolysis of water, right? Listen, so இப்படி டைரக்டா ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம், which of the following elements is required to photolysis of water? எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம், to photolyze the water or to split the water, இப்படி கேட்கலாம்.
இல்லைன்னா splitting of water which is required, which of the following element, இப்படி various angular questions வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், கேட்கலாம் நம்மள. ஓகே, ஸோ manganese அப்படின்றது நான் சொல்லுவேன். ஸோ how many points we have to remember about manganese respect to need அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the first one, absorption form manganese ion, and second one, which is required to activate the enzymes, like the enzymes which are involved in photosynthesis, respiration, and nitrogen metabolism, three processes, and finally splitting of water. So in the point, only 3 points, only three, that's it. Absorption and activation of enzymes, and third one is splitting of water, only three. Okay, so next one is zinc. Very important points, ரொம்ப ரெண்டே பாயிண்ட் தான் கொடுத்திருப்பாங்க, all are very important. See, plants obtain zinc as a zinc ion, okay, and it activates various enzymes. See, whatever we discuss here, maximum elements are involving the activation of enzymes, right? So especially carboxylase, so another very important one. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், magnesium will activate rubisco and PEPcase. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இந்த கண்டென்ட் நீங்க படிக்கும்போது எந்த என்சைம் எந்த ஒரு எலிமெண்டால ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இதுவே நிறைய கண்டென்ட் இருக்கு, இதுல இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ரைட். லிசன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், zinc can activate carboxylase, and earlier we saw zinc activate alcohol dehydrogenase, right? So there are two enzymes, carboxylase and alcohol dehydrogenase. These two enzymes activated by zinc. So we can expect a question, which of the following enzymes activated by zinc? And another form, இன்னொரு ஃபார்ம்ல எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம், carboxylase and alcohol dehydrogenase enzymes are activated by which of the following elements அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஆன்சர் could be zinc. So either way, எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், இல்ல சிம்பிளா மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு காலம்ல zinc, another காலம்ல அதனுடைய activative enzymes. There are two enzymes, right? One is alcohol dehydrogenase, another one is carboxylase. Okay, so nitrogenase enzyme activated by என்னது நீங்க பார்க்கணும், இதெல்லாம் வந்து மறக்க கூடாது. Mn, manganese, இதெல்லாம் பார்க்கணும். ரைட், நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சி மேங்கனீஸ்ல நம்ம நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம், நைட்ரஜனேஸ் என்சைம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து காப்பர். Another important point about zinc is very important. It is also needed to synthesis of oxygen. See, இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆகுது during photosynthesis through splitting of water அப்படின்ற பாயிண்ட்டும், அதே மாதிரி ஜிங்க்னு சொல்லும் போது சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்ரெடி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ், போத் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அதே பேட்டர்ன்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், நான் சொல்ற பேட்டர்ன் மறுபடியும் அதே தான் கேட்டுட்டே இருக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஸோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்டு டு சிந்தசிஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் ஜிங்க். Next one, copper. It is observed as a cupric ion, so that is absorption form. And next one is, it is essential for the overall metabolism of plants, like iron. என்ன மாதிரியான functions involve ஆகுமோ அது எல்லாமே இங்க நோட். Next, it is associated with certain enzymes involved in redox reaction. So that is another very important. So it is also activate certain enzymes, especially. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி காப்பர் வந்து ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம் ஆக்டிவேட் பண்ணும், பட் இங்க காப்பர் இஸ் ஆக்டிவேட் த என்சைம்ஸ் which are involved in redox reaction. So whenever you hear redox reaction, you have to remember copper also. Okay, now, and it is reversibly oxidized from cupric ions to Cu plus to Cu2 plus. இந்த இடத்துல நாம் ரிவர்சிபிளி ஆக்சிடைஸ் அப்படின்றது இதுக்கு முன்னாடி எங்க பார்த்தோம், அயன்ல பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? Fe2+2 Fe3+ பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ இதுல இருந்து எப்படி क्वेश्चन கேட்கலாம், which a pair of elements reversibly oxidized அப்படின்னு கேட்டா we have to know copper and iron, both are reversibly oxidized elements. Don't forget, இது வந்து certain points we have to make a different note. இப்ப என்சைம்ஸ் பத்தி பார்த்தோமா, அதே மாதிரி எதெல்லாம் ரிவர்ஸ்லி ஆக்சிடைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டே கண்ணை மூடி பார்த்தா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ஒன் இஸ் காப்பர், another one is
ion. So both are reversibly oxidized. So இப்படியே question கேட்கலாங்க. Okay, which pair of elements reversibly oxidized அப்படின்னு ஒரு question கேட்கலாம். Next one வந்து boron. So it is absorbed as different type of boron ions, and boron is required for uptake and utilization of calcium ion. Don't forget, இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் வேற எந்த எலிமெண்ட்லுமே பார்க்கல. அதாவது ஒரு எலிமெண்ட் இருந்தாதான் இன்னொரு எலிமெண்ட் அப்சர்வ் ஆகும் அந்த கேட்டகரியில. ஸோ கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கணும்னா போரான் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ போரான் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு அப்டேக் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் calcium and the membrane functioning. Listen here. Okay, boron is required to uptake and utilization of calcium and membrane functioning and pollen germination, cell elongation, cell differentiation, and carbohydrate translocation. See, the carbohydrate translocation is very important. Okay, so even a single function you cannot let. Everything is important for examination point. See, membrane functioning, pollen germination, cell elongation, cell differentiation, and the carbohydrate translocation. Okay, so carbohydrate translocation is nothing but transportation of fluid. So it is required. Boron is required for that. And next one is a molybdenum. Molybdenum we already discussed. So இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், it is required for activator of nitrogenase enzyme and nitrogen reductase. ரெண்டு என்சைம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வெறும் நைட்ரஜனேஸ் மட்டும் தான் பார்த்தோம். பட் இந்த இடத்துல நைட்ரேட் ரெடக்டேஸ் அப்படின்றதும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் ஃபார்கெட் பிகாஸ் போத் ஆர் ரிக்வயர்ட் nitrogen metabolism. Okay, so which participate in the nitrogen metabolism. That's only 2 points. Which form it is absorbed and which the enzymes it is activated. That's it. Only 2 points. And the last one is chlorine. It is absorbed in the form of chlorine ions. Along with the sodium and potassium, it helps to determine the solid concentration. So we discuss what is solid concentration. When a cell gets continuous infusion of solute, there must be a concentrated solution. Okay, so and the anion cation balance of the cell. See, இதே ப்ராப்பர்ட்டி குளோரினை பார்க்கும்போது நீங்க ரெண்டு பாயிண்ட் மறக்கவே கூடாது. ஒன்னு வந்து anion cation balance, next வந்து வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் manganese and the chlorine. Manganese and chlorine both are involving in water splitting reaction. Okay, water splitting reaction involve ஆகுங்க. ரெண்டு எலிமெண்ட் எதுன்னு கேட்டானா, one is manganese, another one is chlorine. So what are all the which pair of mineral elements which are involving in water splitting reactions? So we can expect a question like this, right? So one is manganese, another one is chlorine, right? அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் பாருங்க, anion cation balance. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்க பார்த்தோம். Okay, sorry, பாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். See, wait a minute. Not clear. பொட்டாசியம்ல இருக்குங்க. anion cation balance. ஸோ எப்பெல்லாம் anion cation balance வருதோ ரெண்டு எலிமெண்ட்டை நீங்க நான் பேசணும். இதெல்லாம் one is potassium, another one is chlorine. Okay, right? See, chlorine. So one is anion cation balance, another one is water splitting, right? So here we conclude the major role of macro and micro elements. Okay, so the content which we discussed today, it is very very important for examination. Okay, so remaining topics are very simple, they are very easy also. So in this part is the toughest one in this learning. Okay, so here we conclude this session. I hope it is useful to you. So இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து இதனுடைய கண்டினியூ பண்ணலாம், இந்த லெசனை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Bye. Thank you.